Hey all, hi. Welcome to part 3 of the topic President. So previously we have done 2 videos on President. Part 1 deals with Article 52 to Article 55. Part 2 deals with Article 56 to Article 62 and Article 65. Okay. In this video we are going to discuss powers and functions of the President. ఓకే ప్రెసిడెంట్ యొక్క పవర్స్ అండ్ ఫంక్షన్ గురించి ఇందులో మనం ఎక్స్ప్లిసిట్గా డిస్కస్ చేస్తాం. సో ప్రెసిడెంట్ హ్యాస్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ పవర్స్ లైక్ లెజిస్లేటివ్ పవర్స్ ఉన్నాయి, ఎగ్జిక్యూటివ్ పవర్స్, జ్యుడిషియల్ పవర్స్, డిప్లొమాటిక్ పవర్స్ ఎట్సెట్రా. వాటిని మనం 1 by 1 డిస్కస్ చేద్దాం. ఓకే, ఫస్ట్ వీ విల్ డిస్కస్ ఎగ్జిక్యూటివ్ పవర్స్. ఓకే, ప్రెసిడెంట్ యొక్క ఎగ్జిక్యూటివ్ పవర్స్ ఏమేమి ఉంటాయి చూద్దాం. ఓకే, ఫస్ట్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఏంటంటే ప్రెసిడెంట్ని మనం వాట్ వీ కాల్ ప్రెసిడెంట్ యాజ్ ఎగ్జిక్యూటివ్ హెడ్. ఓకే, హీ ఈజ్ ద ఎగ్జిక్యూటివ్ హెడ్ ఆఫ్ ద యూనియన్ అఫైర్స్. బట్ దో హీ ఈజ్ ద హెడ్ ఆఫ్ ద ఎగ్జిక్యూటివ్, హీ ఈజ్ జస్ట్ నామినల్. ఓకే, హీ ఈజ్ ద నామినల్ హెడ్, దట్స్ ఇట్. The real power lies with the Council of Ministers. This is very, very important. Okay, so though the president is the executive head, real power lies with the Council of Ministers. Okay, which means Council of Ministers యొక్క aid and advice మీదనే president work చేస్తారు. Okay, he works only under the aid and advice of Council of Ministers. Okay, what are all the executive powers does president have? That first one, all executive orders are taken under his name. Okay, all executive orders are taken under his name. Like government of India lo జరిగే ఏ థింగ్ అయినా, లైక్ ఎనీ ఫైల్స్, ఆర్డర్స్, డెసిషన్స్ ఏవైనా ప్రెసిడెంట్ పేరు మీదనే జరుగుతాయి. బట్ డెసిషన్ మాత్రం కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్ ఉంటుంది. ఓకే, then he does some appointments. Okay, president కొన్ని అపాయింట్మెంట్స్ చేస్తారు. లైక్ he appoints prime minister, he appoints council of ministers on the advice of prime minister, then he also appoints attorney general of India. Okay, he appoints attorney general of India, then he also appoints governors of states. Okay, he appoints governors of all states. Then he also appoints chief election commissioner. Okay, he appoints chief election commissioner. He also appoints the other election commissioners. Okay, he appoints chief election commissioner and other election commissioners. తర్వాత ఇంకెవరెవరిని అపాయింట్ చేస్తారు? హీ అపాయింట్స్ ద చైర్మన్ ఆఫ్ యూపీఎస్సి. ఓకే, యూపీఎస్సి యొక్క చైర్మన్ని అండ్ మెంబర్స్ని కూడా అపాయింట్ చేస్తారు ప్రెసిడెంట్. హీ ఆల్సో అపాయింట్స్ క్యాగ్. హూ ఇస్ క్యాగ్? క్యాగ్ ఈజ్ ద కాంప్ట్రోలర్ అండ్ ఆడిటర్ జనరల్ ఆఫ్ ఇండియా. ఓకే, ప్రెసిడెంట్ అపాయింట్స్ కాంప్ట్రోలర్ అండ్ ఆడిటర్ జనరల్ of India. తర్వాత he also appoints members of finance commission. ప్రెసిడెంట్ ఫినాన్స్ కమిషన్ యొక్క మెంబర్స్ని కూడా అపాయింట్ చేస్తారు. దీస్ ఆర్ ఆల్ ద అపాయింట్మెంట్స్ హీ విల్ మేక్. ఓకే, నెక్స్ట్ ఎగ్జిక్యూటివ్ పవర్ వచ్చేసి ప్రెసిడెంట్ పిఎం నుంచి కానీ కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్ నుంచి కానీ ఏ మ్యాటర్స్లో అయినా ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది అడగవచ్చు. ఓకే, ప్రెసిడెంట్ కెన్ ఆస్క్ ఎనీ ఇన్ఫర్మేషన్ రిలేటింగ్ టు యూనియన్ అఫైర్స్ టు ద ప్రైమ్ మినిస్టర్ అండ్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్. తర్వాత ప్రెసిడెంట్ విల్ హ్యావ్ కంట్రోల్ ఓవర్ స్టేట్స్. ఓకే, స్టేట్స్ పైన ప్రెసిడెంట్కి కంట్రోల్ ఉంటుంది త్రూ గవర్నర్స్. ఓకే, సో గవర్నర్స్ ద్వారా ప్రెసిడెంట్కి స్టేట్స్ పైన కంట్రోల్ ఉంటుంది. బికాస్ ఈ గవర్నర్స్ని అపాయింట్ చేసేది మరియు రిమూవ్ చేసేది ప్రెసిడెంట్ మాత్రమే. ఈ పవర్ని బేస్ చేసుకొని
మనకి ప్రెసిడెంట్స్ రూల్ అనే టాపిక్ ఉంటుంది. ఓకే, దట్ వి విల్ డిస్కస్ ఇన్ ద ఫర్దర్ వీడియోస్. నెక్స్ట్, ప్రెసిడెంట్ కెన్ ఆల్సో అపాయింట్ అ కమిషన్. ఓకే, టు ఇన్వెస్టిగేట్, he can appoint a commission to investigate the situation of the backward classes. ఓకే, బ్యాక్వర్డ్ క్లాసెస్కి రిలేటెడ్ ఎట్లాంటి ఇన్వెస్టిగేషన్స్ అయినా ప్రెసిడెంట్ అండర్లోనే అవి క్యారీ ఫార్వర్డ్ అవుతాయి. హీ కెన్ ఆల్సో అపాయింట్ ఇంటర్స్టేట్ కౌన్సిల్స్. ఓకే, వాట్ ఆర్ దీస్ ఇంటర్స్టేట్ కౌన్సిల్స్? దీస్ ఇంటర్స్టేట్ కౌన్సిల్స్ స్ట్రెంథెన్ ద సెంటర్ స్టేట్ రిలేషన్స్ అండ్ స్టేట్ రిలేషన్స్. అంటే సెంటర్ అండ్ స్టేట్ మధ్యలో ఉన్న రిలేషన్స్ కానీ, స్టేట్ అండ్ ఇంకో స్టేట్ మధ్య రిలేషన్స్ కానీ స్ట్రెంథన్ అవ్వడానికి ఈ కౌన్సిల్స్ అనేవి యూజ్ అవుతాయి. సో ఈ కౌన్సిల్స్ని అపాయింట్ చేసేది ప్రెసిడెంట్. ఓకే, ప్రెసిడెంట్ ఆల్సో అడ్మినిస్టర్స్ యూనియన్ టెరిటరీస్. ఓకే, యూనియన్ టెరిటరీస్ని ఒక అడ్మినిస్టర్ని అపాయింట్ చేస్తారు ప్రెసిడెంట్. అపాయింట్ చేసి ఈ అడ్మినిస్ట్రేటర్ త్రూ ఈ యూటీస్ని ప్రెసిడెంట్ రూల్ చేస్తారు. దెన్ ప్రెసిడెంట్ కెన్ డిక్లేర్ ఎనీ ఏరియా. ఓకే, ఏదైనా ఏరియాని హీ కెన్ డిక్లేర్ యాజ్ అ షెడ్యూల్డ్ ఏరియా ఆర్ అ ట్రైబల్ ఏరియా. ఓకేనా, ఏదైనా ఒక ఏరియాని షెడ్యూల్డ్ ఏరియా కానీ ట్రైబల్ ఏరియా కానీ ప్రెసిడెంట్ డిక్లేర్ చేసే రైట్ ఉంటుంది. అండ్ ఆల్సో వీటి యొక్క అడ్మినిస్ట్రేషన్ కూడా అబ్సల్యూట్లీ కమ్స్ అండర్ ప్రెసిడెంట్. సో ఎగ్జామ్కి ఇంపార్టెంట్ లైన్ ఏంటి అంటే, ఎగ్జిక్యూటివ్ పవర్స్ ఆఫ్ ప్రెసిడెంట్ ఆర్ వెరీ నామినల్ ఇన్ నేచర్. ఓకే, ప్రెసిడెంట్ యొక్క ఎగ్జిక్యూటివ్ పవర్స్ అనేవి నామినల్ ఉంటాయి. కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్ యొక్క పవర్స్ అనేవి రియల్ ఉంటాయి. రియల్ పవర్ లైస్ విత్ ద కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్ అండ్ ద ఎగ్జిక్యూటివ్ పవర్స్ ఆఫ్ ద ప్రెసిడెంట్ ఈస్ వెరీ వెరీ నామినల్. Next, coming to legislative powers. Okay, till now we have seen executive powers. ఇప్పుడు మనం legislative powers of the president చూద్దాం. సో legislative powers-లో మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఏంటంటే, ప్రెసిడెంట్ హీ ఈజ్ ద ఇంటిగ్రల్ పార్ట్ ఆఫ్ ద పార్లమెంట్. ఓకే, హీ ఈజ్ ద ఇంటిగ్రల్ పార్ట్ ఆఫ్ ద పార్లమెంట్. ఎందుకు అంటున్నాము అంటే, సి వాట్ డస్ ఏ పార్లమెంట్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్? ఓకే, జనరల్లీ మనం ఏమనుకుంటాం, పార్లమెంట్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ లోక్సభ అండ్ రాజ్యసభ. బట్ ద పార్లమెంట్ హోలిస్టికల్లీ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ లోక్సభ, రాజ్యసభ అండ్ ప్రెసిడెంట్. సో పార్లమెంట్ ఈజ్ టెక్నికల్లీ ఇన్కంప్లీట్ వితౌట్ ద presence of president. That's why president is the integral part of the parliament. Okay, next, what does the president do? So parliament మనకి స్టార్ట్ అయినప్పుడు what does he do? He will summon or prorogue the parliament. Okay, to say it very simply, he starts the parliament with his speech. Next, he can dissolve the Lok Sabha. Okay, he has all the powers to dissolve the Lok Sabha. What does he do? He starts the parliament by his speech. He summons or prorogues the parliament. Next, he dissolves the Lok Sabha. He also summons the joint sitting of the parliament. Okay, he also summons the joint sitting of the parliament. What is a joint sitting? So there is an occasion where Lok Sabha and Rajya Sabha sits together. దీన్ని జాయింట్ సిట్టింగ్ అంటాం. సో హియర్ ఈజ్ ఎ ట్రాప్ అగైన్. ఏంటి అంటే, ఈ జాయింట్ సిట్టింగ్ అనేది ప్రిసైడెడ్ ఓవర్ బై స్పీకర్. ఓకే, ఇక్కడ మనం కన్ఫ్యూజ్ అవుతాం. ఈ జాయింట్ సిట్టింగ్ అనేది సమన్డ్ బై ద ప్రెసిడెంట్. ఓకే, సమన్ చేసేది ప్రెసిడెంట్, బట్ ప్రిసైడ్ అయ్యేది మాత్రం స్పీకర్. ఓకే, సో ద జాయింట్ సిట్టింగ్ ఈజ్ ప్రిసైడెడ్ ఓవర్ బై స్పీకర్. దిస్ ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. దెన్ ద ప్రెసిడెంట్ అడ్రసెస్ విత్ హీ స్పీచ్. ఓకే, ఎప్పుడెప్పుడు అడ్రస్ చేస్తారు పార్లమెంట్ని? ప్రెసిడెంట్ addresses parliament on the occasion of first session
after every general election. ఓకే, జనరల్ ఎలక్షన్స్ అయిపోయిన తర్వాత ఫస్ట్ సెషన్ని ప్రెసిడెంట్ అడ్రస్ చేస్తారు. ఆల్సో హీ అడ్రసెస్ ద ఫస్ట్ సెషన్ ఆఫ్ ఎవ్రీ ఇయర్. అంటే ఎవ్రీ న్యూ ఇయర్లో స్టార్ట్ అయ్యే ఫస్ట్ సెషన్ని ప్రెసిడెంట్ అడ్రస్ చేస్తారు. ఓకే, వాట్ డిడ్ ఐ సే? ప్రెసిడెంట్ అడ్రసెస్ ద పార్లమెంట్ on the first session after every general election and on the first session of each year. జనరల్ ఎలక్షన్ అయిన తర్వాత జరిగే ఫస్ట్ సెషన్ అడ్రస్ చేస్తారు. ఎవ్రీ ఇయర్ స్టార్టింగ్లో జరిగే ఫస్ట్ సెషన్ని కూడా అడ్రస్ చేస్తారు ప్రెసిడెంట్. దెన్ హీ కెన్ ఆల్సో సెండ్ మెసేజెస్ టు ద పార్లమెంట్ రిగార్డింగ్ ఏదైనా బిల్ ఉంది, లైక్ ఆ బిల్ గురించి ఏదైనా ఇన్ఫో కావాలన్నా ఆర్ ఎనీ డీటెయిల్స్ కావాలన్నా హీ కెన్ సెండ్ మెసేజ్ టు ద పార్లమెంట్ అండ్ ఆస్క్ ఫర్ ఇట్. దెన్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దెర్ ఈస్ లోక్సభ అండ్ రాజ్యసభ. లోక్సభలో స్పీకర్ ఉంటారు కదా, సో ఆయన ఆఫీస్ వేకెంట్ ఉంది, లైక్ స్పీకర్ లేరు, వేకెంట్ ఉంది. అండ్ అన్ఫార్చునేట్లీ డెప్యూటీ స్పీకర్ పొజిషన్ కూడా వేకెంట్ ఉంది. సేమ్ హియర్ చైర్మన్ ప్లేస్ వేకెంట్ ఉంది, డెప్యూటీ చైర్మన్ ప్లేస్ వేకెంట్ ఉంది. సో ఇట్లాంటి ఒక సిచ్యువేషన్ వచ్చినప్పుడు ప్రెసిడెంట్, ఇట్లాంటి ఒక సినారియోలో ప్రెసిడెంట్ క్యాన్ అపాయింట్ ఎనీ మెంబర్. ఓకే, లోక్సభ అయితే లోక్సభ మెంబర్, రాజ్యసభ అయితే రాజ్యసభ మెంబర్. హీ కెన్ అపాయింట్ ఎనీ మెంబర్ యాజ్ స్పీకర్ ఆర్ చైర్మన్. Okay, he has all the rights to choose any person and appoint as a speaker or chairman of Lok Sabha and Rajya Sabha if in case their office is vacant. Okay, then what are all the rights he have? He will appoint 12 members of Rajya Sabha. Okay, Rajya Sabhalo nominated members ఉంటారు కదా, 12 members, వాళ్ళని ప్రెసిడెంట్ నామినేట్ చేస్తారు. సో ఆన్ ద బేసిస్ ఆఫ్ if they have the special knowledge or practical experience in literature, science, arts and social service. Okay, ఈ కేటగిరీస్లో వాళ్ళకి స్పెషల్ నాలెడ్జ్ కానీ ప్రాక్టికల్ ఎక్స్పీరియన్స్ కానీ ఉన్నట్లయితే వాళ్ళని రాజ్యసభకి ప్రెసిడెంట్ నామినేట్ చేస్తారు. దెన్ బిఫోర్ 2020 కంటే ముందు 2 ఆంగ్లో ఇండియన్స్ని, అంటే 2 మెంబర్స్ ఫ్రమ్ ఆంగ్లో ఇండియన్ కమ్యూనిటీని లోక్సభకి కూడా నామినేట్ చేసేవాళ్ళు. బట్ ఆఫ్టర్ 2020 త్రూ 104th కాన్స్టిట్యూషనల్ అమెండ్మెంట్ యాక్ట్ 2019 ఈ నామినేషన్ అనేది డిస్కంటిన్యూ చేయడం జరిగింది. ఓకే, దెన్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎవరైనా ఒక మెంబర్ని ఎలక్షన్ టైంలో డిస్క్వాలిఫై చేయాలా వద్దా, ఓకే, అనే మ్యాటర్ని కూడా ప్రెసిడెంట్ డిసైడ్ చేస్తారు ఇన్ కన్సల్టేషన్ విత్ ఎలక్షన్ కమిషన్. ఓకే, ఎలక్షన్ కమిషన్తోని డిస్కస్ చేసి ప్రెసిడెంట్ ఒక మెంబర్ని డిస్క్వాలిఫై చేయాలా వద్దా అనేది డిసైడ్ చేస్తారు. దెన్ కమింగ్ టు బిల్స్, కొన్ని బిల్స్ ప్రెసిడెంట్ యొక్క ప్రయార్ రికమెండేషన్తోనే మనం పార్లమెంట్లో పెట్టాల్సి వస్తుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దెర్ ఆర్ సర్టెన్ బిల్స్ లైక్ బిల్స్ ఇన్వాల్వింగ్ ఎక్స్పెండిచర్. ఓకే, సో ఎక్స్పెండిచర్ ఇది ఎక్కడి నుంచి? ఇఫ్ యూ ఆర్ గెటింగ్ దిస్ ఎక్స్పెండిచర్ ఫ్రమ్ కన్సాలిడేటెడ్ ఫండ్ ఆఫ్ ఇండియా. కన్సాలిడేటెడ్ ఫండ్ ఆఫ్ ఇండియా నుంచి ఏదైనా అమౌంట్ ఎక్స్పెండిచర్ చేయాలి అంటే మనం ఖచ్చితంగా ప్రయార్ పర్మిషన్ ఆఫ్ ద ప్రెసిడెంట్ ఉండాలి. దెన్ ఏదైనా బిల్ ఉంది, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దిస్ బిల్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ ఆల్టరేషన్ ఆఫ్ బౌండరీస్. స్టేట్స్ యొక్క బౌండరీస్ ఆల్టరేట్ చేయడానికి ఆర్ ఒక కొత్త స్టేట్ క్రియేట్ చేయడానికి ఏదైనా బిల్ మనం పార్లమెంట్లో పెట్టాల్సి వస్తే దానికి కూడా ప్రయార్ పర్మిషన్ ఆఫ్ ద ప్రెసిడెంట్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఆల్సో మనీ బిల్స్ ఏ ఉన్నా ప్రయార్ పర్మిషన్ ఆఫ్ ద ప్రెసిడెంట్ ఈజ్ వెరీ మచ్ నీడెడ్.
అట్లనే కొన్ని బిల్స్ లైక్ ట్యాక్స్ రిలేటెడ్ బిల్స్ దట్ ఎఫెక్ట్స్ స్టేట్స్ని ఎఫెక్ట్ చేసే ట్యాక్స్ రిలేటెడ్ బిల్స్ ఉన్నా కూడా ప్రయర్ రికమెండేషన్ అవసరం. ఓకే, దెన్ ప్రెసిడెంట్ ఈజ్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ లేయింగ్ ద రిపోర్ట్స్, సర్టన్ రిపోర్ట్స్. ఓకే, ఏమేమి రిపోర్ట్స్ అవి? లేస్ డౌన్ ద రిపోర్ట్స్ ఆఫ్ CAG, Comptroller and Auditor General of India, UPSC, ఫినాన్స్ కమిషన్. వీటి యొక్క రిపోర్ట్స్ని ప్రెసిడెంట్ పార్లమెంట్లో పెడతారు. ఓకే, సో ప్రెసిడెంట్ ఈజ్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ లేయింగ్ డౌన్ ఆల్ దీస్ రిపోర్ట్స్. దెన్ వీ హ్యావ్ ఐలాండ్స్, రైట్? వీ హ్యావ్ అండమాన్ అండ్ నికోబార్ ఐలాండ్స్, Lakshadweep Islands, Dadra and Nagar Haveli, Dadra and Nagar Haveli Islands, Daman and Diu, Ladakh. వీటన్నిటి యొక్క రూల్స్, రెగ్యులేషన్స్, పీస్, ప్రోగ్రెస్, గవర్నెన్స్, ఇదంతా కంప్లీట్లీ రెస్పాన్సిబుల్ టు ద ప్రెసిడెంట్. ఓకే, ప్రెసిడెంట్ ఈజ్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ దీస్ ఐలాండ్స్. ఓకే, దీస్ ఆర్ ద లెజిస్లేటివ్ పవర్స్ విచ్ ద ప్రెసిడెంట్ హోల్డ్స్. నెక్స్ట్ కమింగ్ టు financial powers. Okay, what are the financial powers that the president have? As we discussed before, financial bills are introduced in the parliament only with the prior recommendation of the president. Okay, so financial bills అనేవి ఖచ్చితంగా ప్రీ అప్రూవల్ ఆఫ్ ద ప్రెసిడెంట్ ఉండాల్సిందే. ఓకే, దట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఆల్సో ప్రెసిడెంట్ ఈజ్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ laying down the annual financial statement. Okay, what is this annual financial statement? It is nothing but the union budget. So ever responsible union budget ki president is responsible for the union budget to be laid down before the parliament. Next, any demand for a grant, ఏదైనా అమౌంట్ ఒక గ్రాంట్ కావాలి అంటే దానికి ఖచ్చితంగా ప్రెసిడెంట్ యొక్క రికమెండేషన్ ఉండాల్సిందే. ఓకే, ప్రెసిడెంట్ రికమెండ్ చేస్తేనే డిమాండ్ ఫర్ గ్రాంట్ అనేది రిలీజ్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ ఇంకొకటి, వీ హ్యావ్ అనదర్ ఫండ్ కాల్డ్ కాంటింజెన్సీ ఫండ్ ఆఫ్ ఇండియా. ఓకే, వాట్ ఈస్ దిస్ కాంటింజెన్సీ ఫండ్ ఆఫ్ ఇండియా? మనం నెక్స్ట్ వీడియోస్లో చూస్తాం వాట్ ఈస్ దిస్ కన్సాలిడేటెడ్ ఫండ్, కాంటింజెన్సీ ఫండ్. ఇక్కడ బ్రీఫ్గా ఏంటంటే ఎనీ అన్ఫోర్సిన్ యాక్టివిటీ జరిగినప్పుడు, మనకి ఏదన్నా అనుకోని ఆపద వచ్చినప్పుడు వారు అనుకోని ఎక్స్పెండిచర్ అయినప్పుడు మనం ఈ ఎక్స్పెండిచర్ని కాంటింజెన్సీ ఫండ్ నుంచి తీసుకుంటాము. సో అలా తీసుకోవాల్సినప్పుడు ఈ కాంటింజెన్సీ ఫండ్ నుంచి అమౌంట్ విత్డ్రా చేసుకోవాలి అన్నప్పుడు దట్ ఈజ్ ఓన్లీ పాసిబుల్ విత్ ప్రెసిడెంట్. ఓకే, ప్రెసిడెంట్ మాత్రమే ఆ ఫండ్ని తీయగలరు, ఏది కాంటింజెన్సీ ఫండ్ని. నెక్స్ట్, he appoints finance commission. Okay, finance commission for every 5 years. 5 years ఒకసారి ప్రెసిడెంట్ ఫినాన్స్ కమిషన్ని అపాయింట్ చేస్తారు. ఎందుకు? వాట్ డస్ దిస్ ఫినాన్స్ కమిషన్ డూ? ఈ ఫినాన్స్ కమిషన్ రికమెండ్స్, ఓకే, ఫినాన్స్ కమిషన్ రికమెండ్స్ ద డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ రెవెన్యూస్. ఓకే, రెవెన్యూస్ని సెంటర్ అండ్ స్టేట్ మధ్యలో, ఇన్ బిట్వీన్ సెంటర్ అండ్ స్టేట్స్ మధ్యలో ఏ విధంగా డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయాలి అనే రికమెండేషన్స్ ఈ ఫినాన్స్ కమిషన్ చేస్తుంది. సో అట్లాంటి ఫినాన్స్ కమిషన్ని ఎవ్రీ 5 yearsకి ఒకసారి ప్రెసిడెంట్ అపాయింట్ చేస్తారు. ఓకే, దీస్ ఆర్ ఆల్ ద ఫినాన్షియల్ పవర్స్. నెక్స్ట్ వీఆర్ మూవింగ్ టు జుడిషియల్ పవర్స్. వాట్ ఆర్ ద జుడిషియల్ పవర్స్ ఆఫ్ అ ప్రెసిడెంట్? ఓకే, President appoints, okay, he appoints Chief Justice of India. Okay, President appoints Chief Justice of India and the other judges of the Supreme Court and High Court. Okay, Chief Justice of India ని అపాయింట్ చేస్తారు, అలాగే అదర్ జడ్జెస్ ఆఫ్ సుప్రీం కోర్ట్ అండ్ హై కోర్ట్ని కూడా ప్రెసిడెంటే అపాయింట్ చేస్తారు. హియర్ ద ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ టు బి నోటెడ్ ఈస్ హై కోర్ట్.
హైకోర్ట్ జడ్జెస్ని కూడా ప్రెసిడెంటే అపాయింట్ చేస్తారు, నాట్ గవర్నర్. ఓకే, దిస్ ఈజ్ అ ట్రాప్ ఫర్ ద ఎగ్జామినర్. గవర్నర్ అపాయింట్ చేయరు హైకోర్ట్ జడ్జెస్ని, ప్రెసిడెంటే అపాయింట్ చేస్తారు. అండ్ ప్రెసిడెంట్ క్యాన్ సీక్ ఎనీ అడ్వైజ్ ఫ్రమ్ ద సుప్రీం కోర్ట్. లైక్ ఏదైనా కాన్స్టిట్యూషన్లో ఉన్న లా కానీ ఏదైనా ఆర్టికల్ ఆర్ ఎనీ క్లాజ్లో ఉన్న ఎగ్జాక్ట్ ఇంప్లికేషన్ తెలియనప్పుడు ప్రెసిడెంట్ సుప్రీం కోర్ట్ని అడగొచ్చు. ఓకే, ప్రెసిడెంట్ కెన్ ఆస్క్ సుప్రీం కోర్ట్ టు ఇంటర్ప్రిట్ ఓకే ఎనీ లా ఆర్ క్లాజ్. సో అప్పుడు సుప్రీంకోర్టు ఒక ఇంటర్ప్రిటేషన్ ఇస్తుంది కదా, ఈ ఇంటర్ప్రిటేషన్ ఈ ప్రెసిడెంట్ పైన బైండింగ్ కాదు. ఆయన కంపల్సరీ అదే విధంగా ఇంటర్ప్రిట్ చేసుకొని ఫాలో అవ్వాలనేం లేదు. హీ జస్ట్ ఆస్ ఫర్ అ అడ్వైజ్ అంతే, బట్ ఈ అడ్వైజ్ అనేది ప్రెసిడెంట్ పైన బైండింగ్ కాదు. దెన్ ప్రెసిడెంట్ హ్యాస్ సర్టెన్ పవర్స్ లైక్ పార్డనింగ్ పవర్స్. ఓకే, హీ క్యాన్ గ్రాంట్ పార్డన్, reprieve, respite, remission of the punishments. ఓకే, ఇవన్నీ ఇన్ డీటెయిల్డ్గా నేను నెక్స్ట్ వీడియోలో చెప్తాను. బట్ ఇక్కడ మనం జస్ట్ రిమెంబర్ దట్ ప్రెసిడెంట్ క్యాన్ పార్డన్, రిప్రైవ్, రెస్పెక్ట్ అండ్ రెమిషన్ ఆఫ్ పనిష్మెంట్. ఓకే, ఎలాంటి పనిష్మెంట్స్కి ప్రెసిడెంట్ ఇవన్నీ ఇవ్వచ్చు అంటే ఇన్ ఆల్ ది కేసెస్ వేర్ ద పనిష్మెంట్ ఈజ్ బై కోర్ట్ మార్షల్. Okay, and then the punishment is for actions done against union law. ఏదైనా యూనియన్ లాకి అగేనెస్ట్గా ఆ పనిష్మెంట్ ఉన్నప్పుడు, అండ్ ఇఫ్ ద సెంటెన్స్ ఈస్ డెత్ సెంటెన్స్. ఈ కేసెస్లో, ఈ 3 కేసెస్లో ప్రెసిడెంట్ హ్యాస్ ఆల్ ద రైట్ టు గివ్ దీస్ pardoning powers. Okay, then we have diplomatic powers. Diplomatic powers ఇందులో ఏంటంటే ఎనీ ఇంటర్నేషనల్ ట్రీటీస్, ఓకే, ఇంటర్నేషనల్ ట్రీటీస్ కానీ అగ్రిమెంట్స్, ఓకే, ఎట్సెట్రా. సో ఇవన్నీ ప్రెసిడెంట్ పేరు పైనే జరుగుతాయి. These are done in the name of president. But ఇవన్నీ sole decision of the president అంటే కాదు. These must be approved by the parliament. Okay, always remember these must be approved by the parliament. Next, president also represents India. Okay, మన ఇండియాని he represents in the international forums, international meetings, ఎక్కడైనా ప్రెసిడెంట్ ఇండియాని రిప్రజెంట్ చేస్తారు. దెన్ వీ హ్యావ్ మిలిటరీ పవర్స్. వెరీ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ టు బి నోటెడ్, ప్రెసిడెంట్ ఈజ్ ద సుప్రీం కమాండర్, okay, supreme commander of the defense forces. Okay, defense forces of India. This is very important point. Who is the supreme commander of the defense forces of India? President. Okay, next, he appoints, president appoints the chiefs. Okay, chiefs of army, navy అండ్ ఎయిర్ ఫోర్స్. ఓకే, ఈ 3 సుప్రీం ఏరియాస్లో చీఫ్స్ని ప్రెసిడెంట్ అపాయింట్ చేస్తారు. నెక్స్ట్, ప్రెసిడెంట్ క్యాన్ డిక్లేర్ వార్ అగేన్స్ట్ ఎనీ కంట్రీ ఆర్ హీ కెన్ కన్క్లూడ్ పీస్ విత్ ఎనీవన్ with other countries, but these are again subjected to what? Subjected to the approval of Parliament. Okay, whatever he does, he is only a nominal representative, but the real power lies with the Council of Ministers and the Parliament. Okay, so these are the powers of the President.
Next we have the topics like veto power of the president, ordinance making power of the president, pardoning powers of the president, and the emergency powers of the president. So these are very important and to be learned in detail, which are very important in the exam point of view. We will see those topics in the further videos. Okay, so please do like, share and subscribe for more videos. Thank you.